வணக்கம். வெல்கம் டு இன்ஸ்பயர் அகாடமி. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த செகண்ட் வீக் ஆஃப் ஜான்வரியோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா, the unit of which technology company has launched national qualifier test to IT students and professionals. எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா TCS a unit of Tata Consultancy Service announced the launch of National Qualifier Test NQT. So second என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, which e-commerce giant has launched a new fulfillment center in Tamil Nadu? யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, major e-commerce giant Amazon. So Amazon launched its new fulfillment center in Tamil Nadu. The next, Pradhan portal, which was seen in news recently, is associated with which organization? In the organization order, இது associate ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ISRO, Indian Space Research Organization. ISRO ஓட it is related. And next one, which Indian state has launched the Brain Health Initiative for first time in India? So in the state அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Karnataka. So Karnataka Health Minister Dr. K. Sudhakar launched the Karnataka Brain Health Initiative. So இவங்க state பார்த்தீங்க அப்படின்னா Karnataka. And next, which state has recently come out with the caravan tourism policy? In the state அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Maharashtra. Maharashtra approved a caravan tourism policy. And next one, which city digital population clock has been inaugurated? So எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so Union Minister of State for Health and Family Welfare Dr. Bharati Praveen Pawar so inaugurated and presided over the seminar on population, human capital and sustainable development எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லி. ஸோ எந்த ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த சிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ டெல்லி, September 10, 2021 inaugurated. And next, where is India's largest floating solar power project operationalized recently? So inga அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Ramagundam and Telangana state. And next is Salim Ali Bird Sanctuary is located in the state. In which state? So Dr. Salim Moizuddin Ali, India's preeminent ornithologist. So in Goa. So இது எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Goa. And next, who is the first Asian athlete to win an Olympic gold medal in men's javelin throw? So யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீரஜ் சோப்ரா. So Neeraj Chopra, second throw measuring 87.58 meter, handing him the gold medal at Tokyo. So Neeraj Chopra. And last one, which country's railways is the first to successfully run double stack container train and electric zone? So Indian Railways recently created a new benchmark. So this is a new one, Indian Railways. ஸோ மேலும் விவரங்களுக்கு 9842297778 நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம், அல்லது inspireacadamii@gmail.com அப்படிங்கிற மெயில் ஐடியை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.